Amosi ni misawa nyako Ramogi kamoro maintian gi geno ni odiochieng' mari teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich adek kendo wan gi mawaikoni ma oting'o wach amara sidho kendo dhialo jopuonjre manchotimo maber e kinde piem mag wer mag sikunde. Kopogore kod mano wan kod mabende owuok e gwenge ma opogore ma oting'o koda kama wuok e do nyako Ramogi. Omiyo kigete ka to idhi bedo gi ng'eyo kuom gik mosetimore chakre ne pinyru kod mago mabende wasebedo kwa medo luoni mapod dhi nyime gwenge mopogore e pacho ka nyako Ramogi. Machiegni mokwongo wayudo ne thuod weche. Piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kawuono dhialo jopuonjre manyo yombo e piem mag wer mag sikunde manyo rumo nyoro. Do tuono rambun madhe wangara chech ma itudo kod uso yedhe mamero ji e boma ma Nairobi ka ibiro med din ne tesendo bila ma mudhaiga kuom ndalo 5 kitimo nonro. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya opwodhi kaka jalup jatend duond bura mar DAPK. Rwakni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Par ni nyalo tudri kod nambari 36000 kata bende nyalo luwo weche manyien gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter. Handle en @Ramogi TV KE. Bende nyalo yudo gi nyako Ramogi kapo ni i-follow @George Bati the Cool man Facebook page kata kidhie George Bati @George Bati _ mano Twitter handle mara wuon nyako Ramogi. Mokwongo wachakane kod weche motende koda dhialo jopuonjre ma bende nyocha otimo maber e piem mag wer. Machiegni nyako Ramogi nyinga en George Bati. Sikunde manyicha nolocho e piem mag wende kawuono chopo e par jot mar jatend piny e boma ma Nakuru e nyasi ma kore dhialo gigo. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua nitie kind jotelo mamoko ma bende chopo e nyasi no. Jatend piny opwoyo jopuonjre ma owuok e sikunde mopogore pacho ka kosingo ni piny owacho mare dhi keto maino e jiwo pok mag rowere maturka. Wawinjane kaka weche chalo e boma no ma Nakuru. Nyako Ramogi wadwa ni mondo wang'e kaka weche chalo e boma ma Nakuru kata kamano wabiro duoki kanyo kama jatend piny Kenya William Ruto tayo nyasi mar dhialo jopuonjre manchotimo maber e piem mag wende mag sikunde mopogore ma bende nyasi masani timore e par jot mar jatend piny Kenya manitiere e boma ma Nakuru kama ka wayudo lai matudok machiel kachiel to wabiro teri kanyo mondo wawinje ni to weche chalo nade. Singo mare maneno ni otiegi kendo jiw pok mag rowere kapod gitindo gin mage ma sirikal timo. Wadhi nyime. Bura matudo Nancy Kagunzo mabende ong'ere gi nying mar madhe wangara gi ohala mag yedhe mamero ji ne odhi nyime do kawuono ka okinde mag madhe wangara okwayo doho mondo mi thuolo mar dhi yudo thieth kaluwore gi dang'ni mar paro ma osebedogo nyaka nyocha ndhiye kod obila. Jal buche e dono Njeri Thuku omiyo madhe wangara thuolo mar dhi yudo thieth e bwo arita mar obila kowacho ni pok owe thuolo kaluwore gi bura ma pod dhi mbele. Kigunzo en achiel ewi kuom achich ewi ohand yedhe makelo mer ma bende nobilo mako e kar dak mangara kendo wachore ni osebedo ka otimo ohalano kuom ndalo buora. Pod ibiro med dinne ka wach mar nonro dhi mbele. Mana kaka ne weche chalo e nyim jal buche Njeri Thuku ma bende winjo bura ma omakne madhe wangara ma itudo kod ohand yedhe makelo mer. Wadhi nyime kama ne riwruok mar jotelo mar were mawuok e duond buche mopogore
osiro lwedo twak madhi nyime kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. E twak margi kod jofwamb weche buore Nairobi, jotelogo kata kamano wacho ni twak nyaka chan e yo mongirore kendo nywando ji duto ma ok jotelo manok kende. Rowerego lero ni twak ma kamano ok onego ket e lwet josiasa kendgi ka gidwaro mondo nywand rowere bende chenro ma kamano. Gimedo wacho ni thoth rowere emane owito ngimagi kinde mag ng'anyo mag Azimio, kuom mano nyaka gibede ong'ala manyime e mesa mar twak. Basically, skills competition is a way of promoting and recognizing skills to young people who are going to be very critical to the development of socio-economic development, and also to bring just and fair society through empowering young people. We look forward to partnering with all our partners from the private sector, Kenya National Chamber of Commerce and Industry, development partners, all the MDAs from government, to ensure that we promote the youth through skills recognition, and we look forward to empowering our young people, not only for our economy, but also to seize opportunities that are existing all over the world. Thank you and welcome, and see you at Kenya School of TVET. Kawasudo nyakwara mogi wang'yo motende kod weche mag lokruok chal kor lwasi kod ngima mar oganda. Jombetre mag lokruok chal kor lwasi e Afrika dwaro ni mondo midhiero mar thieth kod ngima obed achiel kuom thor wach ma ichano twak e romo ma ichano bagi e piny Kenya e chak dwe mar 9 mar higani. E romo ma gibago e piny mar Malawi motelore romo mar twak e wi lokruok mar chal kor lwasi mabiro kelo kanyakla ji mowuok e pinje duto mag Afrika. Gikoni thoth midhiero mag thieth tinde ikelo nikech lokruok mar chal kor lwasi. Jotend migepe mag thieth mochopo Malawi koni ber ka thor wach ma ibiro twak e Kenya oriwo twak e wi kaka inyalo tiek midhiero kama oriwo iye ma omondo, nong'no, thirno e kind weche mamoko. Increasingly impacting our planet, affecting not only the environment but also the health and well-being of our communities. It is a reality that we are seeing and feeling every day. It is no longer something that we just talk about. Climate change at the global level is now regarded to be the greatest threat to human health. One of the critical things we need to work on as we talk about the climate health nexus is really what sort of evidence do we need to put on the table to not only say this is important from the perspective of, say, human rights or just climate, what you might call climate justice, but also from the investment case perspective. Nyakoro mugina singo na broduoki boma Nakuru kama chenro mar sidho jopuonjre dhi nyime. Sikunde manyono yudo loch e piem mag wende kawuono chopo e kar jot mar jatend piny boma Nakuru ne nyasi ma dialogigo. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua otelo ne jotelo mamoko makoro chopo e nyasino. Jatend piny opuoyo jopuonjrego mawuok e sikunde mopogore opogore pacho ka kosingo ni piny owacho dhi keto maino mar jiwo pok mar rowere. Sani mowuoyo nyakwara mogi jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba ema koro loso gi wawinjane ni to owacho nang'o kaka migape nyalo chung kod rawere manitiere kod talanta. It'd be amazing to also host a gala, a special gala to recognize the teachers. And my brother Mashogo, as you promote teachers on the basis of English and mathematics and Swahili, let us also promote teachers on the basis of this incredible progression of talents. I thank you, Your Excellency, and assure you that bottom-up economic transformation agenda is exhibited in this pipeline that we have created. Allow me, Your Excellency, now, with much humility and honor, to welcome His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the man we creatives love to call Rigiji. Your Excellency, sir. Thank you very much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the patron of this festival, Your Excellency, the First Lady and the mother of our nation, Mama Rachel Ruto, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries present,
and the great performers of this festival, good afternoon. God is good, and all the time. Your Excellency, I don't have much to say because if I say many things, I could spoil the mood in this auditorium. We've really enjoyed ourselves, and we continue to marvel at the diversity of our culture and traditions, and we really appreciate the Kenyan nation in its diversity. Your Excellency, as I watch the little young ones from DB Karatina and their innocence, I appreciated once more the enormous responsibility God and the people of Kenya has placed in your hands to work hard, transform our economy, fix our social challenges to prepare the future for those young children. Your Excellency, I was a dramatist in my earlier years before you confused me into these difficult things of governing a country. And I confirm, because I was an adjudicator once, the standard of this festival is extremely high. And I really want to say the productions were apt. The costume and decor was superb. And the tonality and projection was beyond my expectation. Your Excellency, this was a very good festival until the chairman came here to speak. Things were going on very well for me and for many of us. And we were understanding everything until the chairman came here. But the kind of vocabularies he was using, I was lost. So as a very chairman, I know when the president is here, he's a PhD holder, you can talk anything, which is okay. But when some of us are around, please, punguza kisungu kidogo, so that we move together. And you have just outdid yourself. You know, you have made very many requests to the president. The president, he has many things, but he's also a very busy man. He's handling the economy, he's handling crime, he is in international forums. He needs somebody to remind him most of these requests. So when you use those kind of vocabularies and you lose me, who is going to remind the president of all the requests you have made? Sasa wewe umezama. Sasa hiyo mambo yako, labda unitafuta tukitoka hapa, uniandikie pahali, with very simple language, and no word should be beyond 6 letters, so that niweze kuelewa, ndio nimkumbushe rais, si ndio? Hata wengine walipotea hapa, lakini unajua mimi ndio mtu ya kusema ukweli. Hata Machogu najua alipotea, lakini hataki kusema. Huyu chairman ametuumiza, lakini ni sawa tu. I want to, we looked, because we knew the talent here. These people are in Nyeri, and Your Excellency, I want to confirm, I was told by the people on the ground, they were very good behavior. We didn't have a single incident of indiscipline for the time they were in Nyeri. And I want to congratulate you and the teachers. And I was told the talent that was there. So nikaona hata sisi watu ya executive, tujipange kidogo so that we are not ambushed. So for me to invite the president and to keep to the theme and the tandem of the mood, like that little girl from KBA school, the one of the pop show, she really challenged us. Hata sisi kwa executive tuko na mtu yetu ya hiyo maneno ya hiyo talent. Na huyo ndio nataka akuje atayarishe rais, so that we keep to the mood and the whole atmosphere in the hall. Tuko na Charles Jagwa Kanyi from the executive, kuje hapa ndio mkaribishe rais. Weka mkono tuimbe sisi wote. DJ. Weka mkono tuimbe sisi wote, kama wewe si kigeugeu, lalisha, twende DJ. Hey! Weka mkono. Dunia nizamishe,
ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu wananigeukia. Ramogi Hobrodok Nakuru mondo wa mi wache kinde ma jatend piny William Ruto biro bet kaloso kotenre kod nyasi ma kawuono Migago e par jot mare manitiere Nakuru mondo wawinjane to singo mare ma en godo gi jopuonjre manchano timo maber e piem mag wer. Wadhi nyime kumano ni gavana mar kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya opuodhi kaka jalup jatend duond bura mar DAP-K motelie kod Eugene Wamalwa. Koloso bang' sidhe ayanga kaka jalup jatend DAP-K, Natembeya okoni oikore mar tiyo ne johera mag duond burano maonge kwede mora mora. E kindeno jatend duond burano Eugene Wamalwa kod Wafula Wamunyinyi oyango ni duond burano dhi chako luorore kor gwenge ma Thurka mar manyo jotelo mabiro chung' ne duond buch DAP-K e gwenge kaka yor tego duond burano motelo ne yiero mabiro. Ramogi wamedo dhi nyime kod which we deliberated at length with the national, that His Excellency George because chama hiki kilizaliwa majuzi tu, it's just slightly over a year old, lakini kilishinda vyama vingi vimekuweko kwa zaidi ya miaka 30 kama ile Ford Kenya mkongwe, kama ANC, kama KANU, na tuliwashinda kutoka kwa vyama karibu 90, tukaja tukawa nambari 5 Kenya hii in less than a year. Wewe Mheshimiwa George ataongezea mengi. He's going to add value kwa leadership ya chama yetu. Nataka kuhakikishia sisi tutatembea na wewe, ile mawaidha mpya utaleta. A new broom, nasema namna gani? New broom inafagia kushinda. Sweeps better, Now this is the new broom. Kwa Kibukuzu wanasema omwea. Yani ile bibi mpya. Waje ile Werunga alikuwa anasema kwamba tutajenga chama kuanzia mashinani, chama ambacho kitakuwa very strong. Vile party leader amesema ni chama kipya tu, ni changa, lakini kimefanya mambo, si ndio? Tutaendelea kufanya mambo makubwa. Sisi tunaamini katika demokrasia. Tutapatia kila mtu ambaye anakaa Trans Nzoia, ambaye yako na nia ya kusimama kwa chama chetu, asimame kwa chama chetu na awanie kile kitu ambayo anataka. Ramogi kora doni mondo mia teri achiel kachiel nyaka Nakuru nikech nyasi ngoni ka jatend piny Kenya William Ruto chako loso e nyasi madhi nyime to wateri kono. Wadhi ne nyaka Nakuru wawinjane gima wacho. And it is in the wider context of what we are doing in our creative space, in our arts and culture, and of course in our education. As we all know, many statements have been made here about this event being CBC in practice. I know we had a debate as a country for a while about where we were going with our education. And I want to thank all education stakeholders, our teachers, our teacher management units, and everybody else, including, of course, the input of many parents whom we engaged. I think we engaged close to 20,000 parents in formulating and straightening the challenges that were there with CBC. I am very proud to announce to the country that all the challenges that we had with CBC have now been sorted out. And our children can learn
knowing very well where we are all going, and parents should be sure what is happening to their children. I must thank the Committee of Parliament when we took proposals to them on enhancing our education budget. Members of Parliament did approve. And this year, we have the largest budget for education in Kenyan history. And we have put that budget together because education is central to the development of Kenya. Our human capital development being the best asset that we have as a nation requires every facilitation that we can put together as a country. And because of what we have managed to do around that space, I am now very confident that we have what it takes to sharpen our human capital and make it ready for any assignment. And our young people from kindergarten all the way to university, we now have clarity on how we are going to use the resources that we have allocated to make sure that all our children get the learning that they deserve and progress their education to the best of their ability, and make sure that we unlock the talent of every young person in Kenya. As a result, we've done a couple of things because the children we have here are very important to us. Every parent is very emotive about their children, and it is rightfully so. And so, part of building that ecosystem of growing and sharpening our human capital. This year, in January, 56,000 teachers to make sure that we have teachers to teach them. This year, also, all tertiary institutions, TVET and university, so that we can better attend to the needs. And apart from reorganizing the funding model, we have also increased resources that will be available for our learners to acquire knowledge, to acquire skills, professional skills included in our technical schools or middle-level colleges, including our universities. Let me also say, erokamano nyako Ramogi, mano jatend piny Kenya William Ruto kaloso kotendre kod weche mag migao mar somo kod okenge ma piny owacho mare oketo e ser mochiwne migao mar somo e budget to kod kaka inyalo med jiw weche mag somo kod tiegruok e pacho ka. Wadwa ni wadhi e yweyo mar weche manyien mag Migago to ka waduogo nyako Ramogi purwan gi mathoth omiyo med mana kete ka nikech aduogo kod weche mamoko ma bende abiro nyisi motimore e gwenge mopogore opogore. Kik idhi mabor. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyako Ramogi Ajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ma e chenro makelo ni danji malie.
od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Mai chenro makeloni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimbo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda maro nagi. Ka jiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Bazenka hatukujaji na haijalishi ni ngori gani imekupata. Tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Wadhi nyime nyakora mogi jatend Migago mar Kichwech Aisha Jumwa kawuono twake romo mar 13 mar riwruok mar pinje e bwo riwruok mar Commonwealth. Jumwa manoloso e yor tudruok manyasani ka ene pacho ka ne jokanyo moko maromo e piny mar Bahamas ojiwo twak e wi weche mapod tweyo mine mamoko kata mamono gi dongruok. Moko kuom wechego oting'o kedo gi lwenje mag kit chwech, kungo, jiwo tend mine e kind weche mamoko. We also need the horizontal leadership. Must leadership always be CEO? What about the woman who's a farmer? Can she lead the kettle deep? Can she be the leader, the chair of the coffee society? Because leadership, we've been told a lot of time, is women at the very top, the ones who are being seen. We want women, even those who are not being seen at that level, to also take up those positions because they are important to us. Women economic empowerment contributes to gender equality. And gender equality is good for development because countries that have gender equality, where women are more informed in decision making in the different sectors of the economy, those countries are way ahead in development. Governor mar County ma Murang'a Irungu Kang'ata ogolo chik ne jotelo moko adek e Migago mar thieth mag county no mondo mi ogwe tao kapok jumbe ariyo rumo e wi mano mowacho ni en okang' mokawo mar bero chenro mag thieth e county ma Murang'a. Kata kamano, Kang'ata ne wuoyo e log tich mar county ma Murang'a kama wacho ni tend county no biro lando thuolo mag tije ne makoro dhi dong' nono ne jodak mag county manyalo bedo kod dwaro mar yudo tijego. Jotije county go matiyo e kuonde chiwo thieth ma Murang'a, Referral, Murang'a, Kirwara, Moriranja koda Kangema koro omi nyaka dwe mar 9 mondo mi owuogi apise mag county go kendo gigwe tao nikech tiyo marach ga apisi. Superintendents will have to undergo a suitability test conducted internally by a committee in consultation with the county secretary and the CEC in charge of health. To implement these changes, all medical superintendents in our level 4 and level 5 hospitals are hereby directed to step down from 7th of September 2023. The chief officer in charge of health will issue a notice tomorrow inviting applications for doctors interested to act as medical superintendents in respective hospitals. County ma Embu yudo yedhe maromo million 42 kwa kuom kambi mar Mission for Essential Drugs and Supply (MEDS). Yedhego biro e kinde ma jotuo koni gisebedo ka giyudo midhiero mar yedhe osiptende manitie county ma Embu. Jatend chenro mag thieth Embu Jane Karimi
manoloso e kinde rwako yedhego e kar thieth ma Embu level 5. Okoni yedhego ibiro chwalo osiptende duto mantiere e kaunti no. Bende okoni wang'ni giketo lai makare mabiro neno ni onge gige thieth ma okwal. Mambo ya kutuma watu nje, of course hiyo ni mambo imekuwa addressed from other points, kwa sababu aswa ukienda kwa mahabara wale watu wanafanya kazi kwa lab sio wao kufanya requisition. Kwa hivyo tuna mipangilio aswa ya kumalizia yale mambo yote kwa sababu kama vile chief amesema, hii consignment ni ya mandawa, zinakuja vitu za diagnostics na natumai pia za x-ray zipo pale za other facilities. Hizi madawa ni kuongezea madawa iliyofika last week ambayo tulipeleka kule sub county ya Manyata ambayo ilikuwa inagharimu 12 million, na sasa hii imekuja siku ya leo tunapeleka katika sub county yetu ya Runyenjes ambayo inagharimu 12 million. Kuna ile itaenda sub county ya Mbere South ambayo inagharimu milioni 5, na kuna ile inaenda kule Mwea Ward ambayo inagharimu milioni 3, na kuna ile tayari tulianza kusambaza last week on Friday ambayo inaenda Mbere North inagharimu milioni 8. Kwa toto yote the amount of money ile tumeweza kuleta madawa this time round ni 42 million. Rohere machuo mawuok e kaunti ma Meru kwayo jood bura mag kaunti no mondo miyo chuga pisi mar jaod gavana e yor chik mondo chiw thuolo ne jaod gavana ma Meru Morega Baichu mondo nyal wuok oko ayanga mondo kedne ratich yawuoyi maneno ka gima koro jwang' e kaunti ma Meru. Rowerego wacho ni nyaka ne lweny mar golo ya pisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza chakre higa mokalo, jaode Morega Baichu notuon thuolo mar loso ayanga, gima giwacho ni ne ok timre e kinde mokalo mag telo ma gavana ariyo mokalo mane otiyo gi thuolo margi e kedo ne ratiro mar nyithindo manyiri. Roweregi wacho ni nyathi ma yawuoyi kata nyithindo ma yawuoyi sani koro jwang' kaluwore ni bende thoth rowere manitie thoth riwruoge manitie gwengego oyiengore mana korka nyithindo manyiri ka koro giywak ni gionge gi duol moro amora. Moko kuom gigo ma gidwaro ni mondo mi orangi en tuo mar kansa momako yawuoyi kod jiwo gi e yore mag ohala. Walikuwa wanapata ofisi zao, wanatengewa pesa, wanasaidia mtoto wa msichana. Lakini vyenye tulipitisha gavana wetu wa mwanamke Morega akiwa first gentleman mwenyewe alisaulika. Na vyenye niliamua kutetea boy child nilianzia na Morega akiwa wa kwanza. Jana nilipeleka petition county assembly na tukapatia county clerk, na tunaamini hata yeye tutaweza kumtetea na apate ofisi. Vyenye tutamtetea na yeye ataweza kuja kwa ground huku, ataweza kuinua vijana. Naomba kama vijana 2027 ikifika, naomba wakuje kutuambia ya kwamba walipigania hii kiti ya boy child ikakuja indipoza tumesaidika kiwango fulani na fulani na fulani. So naomba viongozi wote wajitokeze wakaweze kusupport first gentleman Morega Baichu indipoza sisi kama vijana tukaweze kusaidika. For now you cannot access that office. So we are saying that because we know it's an office on its own, let it be accessible. Ndio maana hata kama ni vijana wako na maybe proposals za biashara, you know, you feel comfortable when talking man to man and explaining your problems to a man. So my humble plea is that let that office be accessible and let him be allocated some funds probably, ndio akiweza kukuja huku ground. You see, aanze tu initiatives hapa pale, bodaboda wanainuka. Maromo iye maohiu alfa parga deko yangi kati yango ikakaiga i county ma Kakamega ka tuo mar kansa gi tuo mar oko mapusore mong'ere kaka fistula bende medore e gwengego. Kolose boma ma Kakamega, jaod gavana ma Kakamega Janet Barasa okwayo jonyuol mondo miyo wuok kendo opuonj nyithindgi kaka ginyalo geng'o iye maohiu. Omedo jiwo jonyuol mondo ne nyithindgi manyiri ma pod tindo oyudo chanjo mar HPV mar neno ni gigeng'o tuo mar kansa mar nyodo ma osebedo kalandore e kaunti no. Oyangi wach ni e chenro mar thieth manono mane ochiw ne jodak makono ka idwaro mondo piny owacho konye timo chenro mag thieth ne joma ni kod tuo mar fistula. Because unajua ni kitu cha aibu, but bado hatujapata ile 100% screening or treatment.
So bado tunaendelea nayo, but our challenge mostly is resources. Since 2015, we have been implementing a fistula program. In fact, we call it Restoring the Dignity of Women and Girls in Kenya. And every quarter, M-Pesa Foundation, in partnership with Flying Doctors Society and the county hospitals, we conduct fistula surgeries. Ani sasa vile walisema hapa iko ya bure, nikasema waje ni kuja hapa kwa sababu sina pesa. Nimejaribu kwenda kosi kadhaa kama miezi 6 na sijisikii vizuri, nipea dawa inapoa tu kidogo tena inaanza. Mimi nilikuwa na issues from 2018. Nimekuwa na back problem. Nimetembea kwa hospitali nyingi sana, lakini sijaipata kutibiwa na nipone. Mwaso wakati wa baridi inakuwa severe sana. Then I don't lift heavy things. Siwezi fanya kazi nzito hivyo. I felt wacha nikuja nione kama naweza kutana na specialist. Jochiw thieth e kaunti ma Vihiga onyiso luoro ewi medruok mar chandruok mar dang'ni mar paro ma osebedo kayudo thothgi ma ne otimore e kinde yango chenro magedo chiwo thieth ne jochiw thieth kod lakteche ma iwacho ni wich osewilgo ma omiyo ginyal timo tijgi e yo malong'o. Chenrono otim Gambogi e kar chung' od bura ma Hamisi manokelo kanyakla jokanyo ma bende nochokore mar chiwo twak ne jochiw thieth ewi chal mar ngima margi. Gisani oyangore ni kwan joma ni kod midhiero mar dang'ni mar paro ma otenore kod obwongo e 10,000 kama e sub-county ma Vihiga kata e sub-counties mantiere Vihiga ema otelo kod jotuo 8,000 kod 839. Kwa upande mmoja mimi ni afisa wa matibabu, lakini kwa upande mwingine mimi ni mzazi. Upande mwingine mimi pia ni mgonjwa. Ninaweza kuwa niko na kansa. Ni nani ninaongea na yeye? Kwa hivyo utendakazi wangu utalingana na hali yangu. Na ndipo tunashukuru Mungu kwa sababu ya hawa wenzetu Mind Kenya kukuja Vihiga na kutukumbuka. Yeah, we assume daktari wanajua kila kitu. We assume daktari wana madawa. We assume daktari ni wasomi. But they're human beings, they go through issues. I'm a mental health expert. Lakini mimi naendanga kufanyiwa debriefing because I handle people with chronic illnesses. Unakuta kama cancer patients, you walk with people. Unaona tu huyu anaendelea atakufa, huyu amefika stage ya mwisho. We are affected in a way. So nikishamalizana nao, I go for debriefing. Naenda nafanyiwa counseling. Saa zingine we cry because already kuna ile attachment. Tunataka kwanza tuweze kushughulikia hawa wahudumu wa afya. Kisha tushughulikia hawa wahudumu wa afya, wataweza kupeana hiyo huduma kwa jamii. Manake sasa watakuwa wamepewa ile elimu, wameweza kupewa kama ni matibabu, wameweza kupata matibabu. Kwa hivyo watakuwa na furaha sana kuweza kupeana huduma kwa wale ambao wanakuja katika hiyo hospitali. Sirikand kaunti ma Kisii ochako chenro mar KOP ne gwenge ma osebedo kod midhiero mar duono mar pi. Gavana ma Kisii Simbarati kanoloso e seche mane oyawo ayanga chenro mar KOP e gwenge ma Kiogoro, Nyaribari Chache notiyo kod thuolono e siemo ji ma tiyo kod yore ma ok owinjore e KOP e kaunti ma Kisii. Chenrono geto chopo ne jodak maromo 2,000 e gwenge mag Manyien, Otamba, Kiogoro, Nyabuto kod Amariba. This program is the last mile connectivity effort for the benefit of the residents of this area, courtesy of the county government of Kisii through the Gusii Water and Sanitation Company. I will not condone endless complaints from residents over water shortage and the sewerage overflow in Kisii municipality and its involved due to inefficiency. I've seen the new team, Madam Lucy, you put in place. No shortcut. We need service, period. Today we are happy because also the county government, through your support, has been and has given us a hand in support of this project. And we want to sincerely thank you. We also want to sincerely thank all our stakeholders who have also supported us as our water service provider so that we are able to achieve
the mandate of Gusii Water and Sanitation Company. Kwa county government of Kisii ni kwamba mkituhitaji tafadhali mtuhusishe, na tuko tayari kushirikiana na nyinyi kuhakikisha kwamba huduma zinawafikia wananchi. Wadhinyimene jakomar duol mar ng'iyo tije obila ma iluongo ni National Police Service Commission Eliud Kinudhia ogolo report ewi okenge ma oseketi ka obila kaluwore koda ywaruok ma oseneno e kind duol mar NPS kod inspekta maduong' mar obila ma pacho ka ewi weche mag medo obila lemo e tijegi. Owinjane kaka chenro ni dhi nyime nyako Ramogi. That they also get motivated and be helped to manage the life and the other needs as they serve this nation. As you recall, we read this from a very clear background, and I would like to just refresh your memory that the current government, the Kenya Kwanza government administration, came in and had a number of pledges that they pledged to fulfill to the citizens of Kenya, including among them the police officers. And true to this commitment, the government has demonstrated that within 1 year and moving on, there is early indication that we are on the right track. I want to tell you from the normal government policy practice and what the Constitution has mandated us to do. In every 4 years cycle, there is a review of police salary for all public servants, of which police officers are among them. And on top of that, various sectors in the public service have various unique circumstances and needs. Some of them are historical, some of them are associated with the nature of work and the changing operating environment for our police officers, including the nature of security threats and the nature of work that they deal with. And on this, the government moved on to collect a number of issues that are affecting officers, and saw it wise to establish a national task force on police reform, chaired by Chief Justice Emeritus Chief Justice David Kenani Maraga, who and his members of the task force are still in office and are toward their end of concluding their report. This work is ongoing. The scope for this task force was much more wider, and we expect, without preempting, that the Inspector General and the National Police Service Commission, we've made the best of our presentation and input to this task force. And where we are, we await for the report to be concluded, and we know most of the issues we raised on behalf of that constable, on behalf of that corporal, and that officer and that civilian staff in the NPS will be considered. However, that moving on, and as we expect that to come, the normal and the usual cycle, a time for doing it for all public servants also was due. And therefore, as the National Police Service Commission, we have participated fully with SRC to ensure the normal review and increment for all public servants. Police officers are also not left out. So what we have signed today is not what is the outcome of the national task force that we are expecting. This is the outcome of the 4-year review cycle for all public servants, which would have happened whether we had the task force or not. And therefore, I want to be very clear on this so that we set the record straight. And since we are still in office and God keeping us,
we continue engaging. I also want to say that the engagement also on the normal review has been very rigorous. I and the IG, we've recalled together with the commissioners a number of meetings, not less than 4, where we have engaged with SRC. And in this kind of engagement, we are colleagues in government, they are state officers like us, but in negotiation, everyone pulls a side. As they say in Kiswahili, mwamba ngoma kuvuta kwake. So when we have appeared there with the Inspector General, we have remained clear, together with the commissioners, that our mission, our focus is the police officers and the best. Wadhi nyime nyakwa Ramogi kowuok e mago motendore kod weche mag neno ni obila obedo kod chenro makare. Wado ni gweng' mar Tingwang'i e kaunti ma Siaya jopiny goyo mbaka kendo lero sigande e yore mopogore opogore. To in bende in kod ng'eyo kaka nying mar gweng'ni nochakore? Watudore kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo makoro kolonwa chakruok mar nying Tingwang'i e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara Ramogi Ajwang', mana kaka pile, endi chario machielo, mabende arwaki ni machiegni e chenrowa mar ng'e gwengewa. Kawuono wane kaunti ma Siaya, kuma walimo gweng' ma Tingwang'i. Tingwang'i an kaka ng'e, en dholuo ma joluo tiyo godo. E sama ng'ato ok ne kamoro kata gimoro, kaka owinjore, ng'ato nyalo nyise kata siemone ni Tingwang'i gi ka, Tingwang'i gi koni, kata Tingwang'i gi malo kacha. To gie sani wayudo ni Tingwang'i en dholuo makoro olokore nying kamoro kata gweng' ma ji odake. Ang'o ma iparo sama iwinjo kiluongo kamoro ni ng'ane anadhi Tingwang'i kata dwa chopo Tingwang'i kae akaw gimoro? Jodak makae to wachang'o ewi nondo mar nying gweng'ni mar Tingwang'i. Ana okenda yudo kiluongo kar kae ni Tingwang'i. Tingwang'i asai ki ya dog dala. Kisedonjo ka mondo mi dog dala. Ok yot. Nying mar Tingwang'i ni nochak ren kopu ne kwaro moro ne nitie mane yang'o ring'o to ng'awi tie yath kuma wabetie ni. Ke ne nitie yath maduong'. Koro koseng'awe yath malo kanyo to wacho ni joma kadho ni mondo Tingwang'i one ring'o. Ko Tingwang'i nobiro ka jaduong' Odundo nene gidwa gero hospital Tingwang'i. Yes. To owacho ni joma dwa gero hospital ni ting'uru wang'u ting'a wang'i kamoro ka. Ting'a wang'i kamoro ka mondo ger hospital ka ema wach ma Tingwang'i nochakre. Jodongo machon emne onyuolwa ko wayudo kapod wacho nying no ni Tingwang'i. Bugi keto ni Tingwang'i asai. Koro wan wabe wawuok ka kuro ni Tingwang'i asai. Tok winjo paro mopogore opogore ma jodak kod jogweng' lieko ewi nono mar nying gweng'ni mar Tingwang'i, we wawinja nena adieri kowuok kuom jalno mane nitie e kinde mane kar dagni nochaki kendo moluonge ni Tingwang'i. Anyalo parne hikachande en gi ufya uchiel gadik. Ka en ka ibungu. Ka ni bungu. Koro ne nitie jaduong' ka ni luongo ni Jono Hore. Jono Hore ne loso gandigi ni kama ka ikeyo mako ka eri. Koro ka no wacho ni kidhi malo kacha ting'o wang'u ya ka ne ng'ato nikech ne bungu. Koro mane time nade? Koro mane ni ka jibi wadhi kacha wadhi Tingwang'i wadhi neno Tingwang'i kaka chal. Ya ka ochakore. Ne mani mane kama gintie ne Tingwang'i no ae. Wasewinjo adier ewi nonro mar nying mar gweng'ni mar Tingwang'i. Kata kamano kamoro nyaka bed kod gino kata uma momiyo ng'ere. To dongruok mare to chalo nade? Chon nene ute gi onge. Ng'enyne en mana tie yiende. Miyo sani lokruok nitie. Waneno ka ute ng'eny, dukni be nitie. Stima be nitie waneno nitie. Lambe unyalo neno kadho ka. Sando koro kendo por guntie nikech chon ne en duka achiel mana winyo od mabat moro kanyo.
gi jabal manen gi kiosk mo matin Jabalo pesa. Pesa jabalo gin mane gin gi kiosk ariyo matindo matindo ariyo kanyo but ka gisani koro gerre kabisa chon ne bungu to sani ne bungu matuode no daka eri en ka bungu kabisa to koro ni kech debe dongro ko sebetie miji osegedo ka muduke osebet ka eri koro nitie pogruok maduong' nikech koro en center machiro ji nitie dhano uneno kata gimigogi timo chon ne daki bi ka eri ka ni ondiek mani romo kod gidhi kama ondiek nitie kata kwach kata thuol koro nitie pogruok maduong' nikech koro en center maduong' maber kata obedo ni kayo ng'ere gi gigo mopogore opogore kendo medo dongore piny maru ka Nyasaye, jodak kod jogweng' to pod nigi ywak e wi rochruok mar arita kwe ma bende thagogi okinyi kod odhiambo, kendo ma e kwayo magin godo. Gima pod oremo ka eri ma wacho ni sirkal bende owinje security wating'o rat makata in ka kochopo saa chieti ni gendika koro wadwaro sirkal ononie wach ma ting'o ma security makani dhani niga ne ka gwen kwe bende ng'eny ka ng'ato dhi dala to kaka dhok ng'ato kaka dhiang' to dhi ga dhok osela ka dhok dala ka dala dhiang' olal dala ka dala dhiang' olal to kod wang'igi polis be wan kodoka mana kamano nyakora Mogajwang' amor nikech koro gie sani an kaachiel kod in wan kod ng'eyo e wi nonro kata adier kaka ting' wang'i nochakore momiyo alworani iluongo ni ting' wang'i ka bende iwinjo koler kanyo ni kae achiel kuom adierigo en ni nen bungu ma ng'ato nyaka ne ting' wang'e loka cha e kone gima timore kono. Oriti masani warom juma manyien kuma bokeloni nonro mar gweng' machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Nyinga Millicent Adhiambo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Tera gambo na nedalau hasei korama hanedalau tutasei korama era nungina nenie era nungina nenie tutizana na mama this time? I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Machini waranjo weche mag tuke jalo cha mita 1,500 mita 1,500 kod